Cher journal, 2 semaines déjà que j'enseigne ici. Chaque journée à Poudlard apporte son lot de découvertes, d'émerveillements et d'interrogations. Aujourd'hui n'a pas échappé à la règle. Je dois admettre que l'entretien des serres est un défi bien plus complexe que je ne l'avais anticipé. Ce matin, un filet du diable particulièrement capricieux a tenté de m'agripper alors que je récoltais des racines de mandragore. Heureusement, un sortilège de Lumos l'a bien calmé. Certains élèves de Poufsouffle passent leur pause à m'aider à classer les pots des jeunes pousses. Notamment une élève de 5e année, Béatrix Bloom. Elle montre un véritable don pour le soin des plantes magiques, bien qu'elle ait failli faire exploser un pot de tentacula vénéneuse hier, en y versant trop d'engrais. Nous avons désherbé ensemble la serre numéro 3. Les racines de Snargalouf deviennent ingérables si on les néglige trop longtemps. Dans l'après-midi, j'ai organisé une séance pratique sur la récolte de branches de Mimbulus mimbletonia. Quelques éclaboussures d'odeurs nauséabondes plus tard, je me suis convaincue que la classe de 2e année se souviendra longtemps de l'importance de la délicatesse. Quelque temps plus tard, j'ai surpris M. Finnegan en train de jeter des bulbes d'amadouvier contre les murs du couloir. Je ne saurais dire ce qui l'amuse tant, mais j'ai dû passer 1 heure à nettoyer les spores luminescentes qu'il avait éparpillées partout. Sur une note plus positive, j'ai passé une partie de la matinée à discuter avec le jeune Ron. C'est étrange comme il complète parfaitement Hermione et Harry. Il est un peu râleur et parfois maladroit. Mais il a une spontanéité qui équilibre les raisonnements d'Hermione et le calme observateur d'Harry. Je crois que je ne m'étais pas rendu compte avant aujourd'hui à quel point ils forment un vrai trio, indissociable. Je les regarde souvent. Leur complicité est fascinante. Mais aujourd'hui, j'ai surpris quelque chose. Une question, murmurée à voix basse par Hermione, qui m'a laissé perplexe. « Tu entends encore les voix ?» ?»« Les voix. De quelle voix parle-t-elle » J'ai immédiatement détourné les yeux, feignant de ne rien avoir entendu. Ce n'est pas mes affaires, après tout. Si Harry voulait m'en parler, il l'aurait fait, non ? Peut-être qu'il s'agit simplement d'un cauchemar persistant. Ou peut-être entend-il encore les voix de ses parents disparus. L'idée me serre le cœur. Je ne peux pas imaginer ce que cela doit être. Vivre avec le souvenir d'une telle tragédie. Pourtant, quelque chose me dit que ce n'est pas aussi simple. Il y avait une inquiétude réelle dans la voix d'Hermione. Je devrais cesser d'y penser. En me promenant dans les jardins ce matin, j'ai remarqué que je ne suis pas la seule à apprécier la compagnie des 3 jeunes sorciers. Hagrid les adore. Il passe beaucoup de temps avec eux, en dehors des cours. J'ai surpris une discussion animée entre Ron et lui. Quelque chose à propos d'une créature magique dont il ne voulait pas trop parler. Ce géant au grand cœur m'inspire une tendresse particulière. Il a une manière si naturelle d'être proche des élèves, sans jamais faire semblant. Il les considère comme des égaux, et eux lui rendent bien. Pour le moment, il m'intimide, alors je le salue, mais nous n'avons pas encore beaucoup échangé. Ces derniers jours, j'ai passé du temps avec le professeur Trelawney. Je crois que peu de gens prennent la peine de la connaître vraiment. Elle est perçue comme une excentrique aux prédictions brumeuses, avec ses manières théâtrales. Pourtant, derrière son apparence, elle a une grande sensibilité et une douceur apaisante. Nous avons eu des discussions fascinantes sur la perception du monde, sur les énergies qui nous entourent. Parfois, elle se lance dans des prophéties impromptues, levant ses mains vers le ciel. Je l'observe et l'écoute avec bienveillance. Après le déjeuner, je me suis réfugiée à la bibliothèque, comme souvent. J'y trouve un calme qui me fait du bien. Un lieu hors du temps, où les heures s'étirent, sans qu'on s'en rende compte. Les chuchotements qu'on y entend me détendent. Je me suis plongée dans plusieurs ouvrages sur les plantes médicinales et les potions guérisseuses. Malgré mon savoir, j'aimerais en apprendre davantage sur ces arts anciens, sur la manière dont les éléments de la nature peuvent être utilisés pour soigner. En feuilletant un vieux grimoire poussiéreux, je suis tombée sur une recette de potion reconstituante. Cela m'a immédiatement rappelé l'accident d'Harry.
lorsque le professeur Lockhart a fait disparaître les os de son bras. Je m'étais promis d'essayer une potion qui aurait pu l'aider, mais j'ai laissé ça à Madame Pomme-Fraîche. Elle a bien plus d'expérience que moi. Un jour, peut-être, je pourrais moi aussi soigner ceux qui en ont besoin. C'est un domaine que j'aimerais approfondir. Le soir tombe et, comme chaque jour, je profite d'un moment seul pour me promener aux abords du château. La nature ici est vivante, vibrante. J'ai mes endroits favoris. Les serres de botanique, bien évidemment, mais aussi la rive du lac Noir, où l'eau reflète le ciel d'une manière hypnotisante. J'évite de trop m'approcher de la forêt interdite, mais parfois, je me laisse tenter par une balade au bord de ces ombres mouvantes. J'ai vécu un moment que je n'oublierai jamais. Je cherchais quelques spécimens de dictame sauvage. J'ai aperçu un mouvement délicat parmi les arbres. Intriguée, je me suis approchée. Prudemment, bien sûr. C'est alors qu'elle est apparue. Une licorne, d'un argent pur et chatoyant. Comme si elle était tissée de lumière et de brume. Ses crins, d'un blanc éclatant, flottaient doucement autour d'elle. Ses yeux profonds et sages semblaient sonder mon âme. J'ai retenu mon souffle, fasciné, sentant mon cœur battre plus vite face à cette créature d'une grâce inégalée. Elle m'a observé un moment, qui m'a paru une éternité, avant de faire un pas en arrière, puis un autre, et enfin de disparaître dans un ray de lumière entre les troncs sombres. J'ai eu l'étrange sensation qu'elle me testait, qu'elle voulait s'assurer de ma bienveillance avant de me laisser la contempler plus longtemps. De retour à la serre, ici même, l'image de cette merveilleuse apparition ne me quitte plus. La magie de ce monde réserve parfois des instants d'une beauté indicible, et je chérirai à jamais cette rencontre précieuse. C'est très rare d'en voir. J'espère avoir la chance de recroiser son chemin. À bientôt, cher journal. Eva Cridwell.